ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। Human beings came to this earth maybe few thousand years back. Before that, only animals, birds, insects were ruling the earth. I tell this because some of you asked this question for today's Sachindana. You want to know about these details of mind and conversation. So I would like to explain you today how the conversation ruins us or build up our life. Both possible. Conversation or our words, our mind can take us to heaven also, or bring us to down to the earth, or below the earth to the hell. This is the experience of human being. That's why, friends, we should be careful when we speak. Our words should be, as far as possible, very much limited and soft. Let it not hurt others. Why not we think that the God inside me is there in every life on this earth, also every life in the universe. Wherever life is there, there is Atman. We call Atman. Then you may ask, what is Atman? Atman is, say, I give an example of a cell. A cell has got a wall-like cover. Similarly, Atman is covered by Jiva or life. And that life also covered by mind. We have mind. And that is covered by intellect. That is part of mind only. Intellect, like that, Jivat, we call Jivatman, because inside which Jiva, life is there, mind is there, Atman is there. In other words, Atman is protected by mind and Jiva, mind and life. So Atman itself cannot exist absolutely separate from every other things. No, not possible. It is always protected by two strong guards, that is life and mind. That's why we always call it as Jivatman. Jivatman meaning that which is inside, Atman inside a life is known as Jivatman. If mere Atman is there outside, it can't exist there alone. It will immediately merge with the supreme power of the universe and become one with the supreme power.
So whenever we call Atman, it means it is inside a Jiva or life. So we should know that our life, mind and Atman are together always. Whenever we talk with another human being, say for example, that human being is also similar to me. He has also got Jivatma, means Atman plus Jiva plus mind, same as myself. So inside every life, the construction of life force is almost similar. Atman is same, Jiva is similar, mind is maybe little similar but more difference will be there. Then you may ask why mind is different from Jiva, why mind in everyone is different from another. Yes, mind is always different from every human being has got his own mind. You cannot have same mind in two persons, no. The style of functioning of mind is entirely different from man to man or life to life. Why this difference? The difference is because of their karma prarabdha. Whatever actions they have committed, good or bad, for every action there is a reaction in the same life or a different life. That reaction comes through the working of mind. So reaction from one person through his mind is different from the reaction from another person or from another mind. How many people are there in this universe? So many minds are there. So many varieties of mind is there. So we cannot compare mind of one person with another. That is why the sickness of mind cannot be cured by seeing the sickness of one person. Mental disorder differs from person to person. So one medicine may work well in one person, need not work similar way in another person. That's why it is very difficult to treat a mental patient. There is no proper record or authority on mind is available. Whatever available based on experiences of doctors or those who treat mind, but it doesn't tally 100% with another human being. That's why the problem of treating mind is rather very difficult. However, our ancestors, especially rishis, yogis and avadutas, had gone deep into the science of mind. They have studied in depth and they have got the results also. They can study the mind of another person by mere meditation, by closing the eyes and passing the waves from his mind to the sick person. He will immediately know what is the defect in the patient's mind. This is more advanced
science than our present day scanning. Scanning of the body can be done, but scanning of mind cannot be done. Because we know we have mind, but where mind exists, we do not know. Mind exists everywhere. Mind is there in every cell in our body. Mind is there outside the body also. Mind from another person mind waves of another person can enter my mind cells. They can join together. Mind to mind assimilation is possible. That is why a guru can pass on the energy to the Shishya. So we must be very careful in handling the mind. The very essence of my speaking on this mind is through the mind we develop the conversation. While conversing, talking to another person, that which is working inside us is the mind. The words should be selected nicely, as if the other person is my best friend. We have to treat every person as our best friend, and then we talk. Every person inside has got the same God which we have inside. Every person is the child of the same Creator who created me also, and him same. There is no difference. If it is there in our mind, then we all becomes lovable to each other. We are on this earth created by creation without any difference. Yes, we are created without any difference. Then why the difference? The life of one man is entirely different from life of another. The difference is because of the prarabdha karma, what they have done in their past lives, not one or two lives, millions of lives. We don't know how many lives we have covered. In every life we have done some mistakes for which we have to reply. The Supreme Judge, who is the creator of this life on this universe. To avoid these karmas or karma prarabdhas, at least after knowing that we have a lot of karma prarabdhas, it is stored inside us. Where inside? It is in our gene. If you examine the gene, we have more than 55,000 cells in our gene, and that gene can be opened. When we open the gene, we will find every gene has got more than 2-3 lives, sometimes 5 lives, details. It is nothing but library of our life. And there are 55,000, not only 55,000, it may be more also. I just gave a common example that we have cells around 55,000, just for example. It may be more or less, depending upon how much cleared, how much has to be cleared. Once we clear the prarabdha, the genes reduces. Our genes becomes empty. Once our prarabdhas are more, genes are as good as swelled up, and our life will be more troublesome. Therefore, our life's purpose is to
reduce our prarabdhas and build up more and more sound life of love, peace and harmony. We have to develop for harmony. We have to develop for love. How to develop love? Start loving another man or woman, another life, maybe animal or a bird. You see, there are birds, very small birds, they live on only honey from the flowers. What do you mean by that? Honey eating flowers. Have you seen such birds? They are only 3 or 4 inches big, or maximum 6 inches big. But their beak is equal to the size of their body, 3 or 4 inches. Because the beak has to penetrate deep into the flowers, shalakagra, that tube of honey. That's why they have a long beak. With that beak, they suck the honey. They drink the honey and enjoy. They don't eat anything but honey. Friends, can you live with only honey? Then only you will understand the effect of honey. Honey indicates the last wish of a life on that flowering plant. Flower is the last wish from which the plant bears seeds. After that, seed will fall down and new plant will come up. Once honey is produced, that means that plant is definitely going to have seeds. That's the end of the process of creation inside in the plant. But honey is the last wish of the plant. What is the last wish of human being? Last wish of human being is self-realization. For a flower, self-realization is nothing but producing honey. What is the meaning of that honey? Honey means the final wish of the plant, or in that honey there dwells God Himself. Means energy of God is seen, or energy of total love is found inside honey. That is why the birds which suck the honey and live, see them, watch them. They are living gods on this earth. They are only 3 inches big or 4 inches. They are so calm and quiet. They are harmless. They are very nice. You feel like embracing them. Instead of embracing, pray to them. Oh God, today I have seen God, I can say, in the form of honey bird. You are sucking the honey, living on that particular food, that is honey. And honey makes your life full of love and harmony. Looking at you, my mind is full of love and harmony. Oh God, give me every day the scene of honey bird. Then my realization will be very soon, very quick. Our mind will be very pure. Our life will be harmonious. So, try to keep a plant in your house where these very small honey birds are coming.
drinking, enjoying, and sitting and meditating. They don't do anything, they sit and meditate. But you can see that the male and female birds are always together. In other words, they are Shiva and Parvati. They are sitting very close to each other. It is Ardhanarishwar. Two birds you see, such honey birds, they are Ardhanarishwar. If anybody asks you, have you seen God? You can say, yes, I have seen God in the form of Ardhanarishwar. Who are they? They are honey birds. Honey, very small birds. Not only birds means big, it's very, very small, maybe 3-4 inches. Try to collect photo of that bird. Instead of you worshipping big God's photo, you worship that bird's photo. Don't put them inside the cage. Instead, keep a plant where these birds are always sitting and sucking the honey. The plant is the dwelling house or garbhagudi of a temple. Just like a temple's garbhagudi, the plant is there to take care of the godly beings. If you observe those birds, your mind will change. Daily observe them for 15 to 20 minutes or half an hour. Your mind will change. When your mind changes, your tongue activity also will change. Then whatever you speak, it becomes diamond words. You will not unnecessarily speak. The words in your mouth will be like honey birds. They speak very slowly. You find it very difficult to hear their sound. Ki-ki-ki, ki-ki-ki, ki-ki-ki. They sound very, very nicely, very soothingly. If you hear every day, say after a year or two, your voice becomes very nice. Your words will be soothing. You will become just like that honey bird. Everybody start loving you. That's why our great grandmothers used to apply honey on the tongue of newborn babies. Not much, maybe 1/4 of a drop. They apply on the top of the tongue to remove all the virus there because of milk on the tongue. When honey is applied, the child will laugh, smile at least, and enjoy. Not because of the sweetness of the honey, but because of the love and harmony inside that honey. Try to love honey. Take 1 drop of honey every day. Your life will change. Your words will change. Your talk will be nice. You will be harmonious. Easily will have harmonious life. That's why we have to see how the minute birds live in spite of all enemies around. The bird can be caught by any big birds or animals, a cat, rat, or serpents. Everybody can catch them. They are sitting on the tree whole night, but no cobra or a serpent come there and disturb them. No cat, rat will trouble them. Why? Because from their body,
a special energy passes, comes out. That makes those enemies a saintly behavior. When a serpent comes there, it will observe the bird, it will not eat the bird, it will go down. But serpent may eat their eggs. I don't say they won't, they may eat. Because eggs yet to hatch, yet to become the bird, they are not as harmonious as the parents. So that is possible. But birds are always liked and loved by the other birds and animals in the surroundings. Why I am telling all this is how we can change by observing the nature. Nature is the greatest teacher and God than the Guru and guide. Guru is there who has already seen and telling you how the birds live, but you have not seen that bird. Many of you may not have seen that bird except in the picture. Watch the bird when they are in life. Observe their lives. You will certainly enjoy. And as a result, what happens is, your tongue will become very nice. Your wordings are very nicely flow from inside. You will be a sweet man or woman and you will please others without your knowledge. Everybody will embrace you mentally, hearing your nice words. Automatically mind becomes calm. Your mind becomes harmonious and Atman will start playing harmony and life will be totally beautiful and you will have realization. So maybe for the first time you are hearing that realization birds are there. By birth itself realized souls in the form of birds are there. Maybe they are rishis of past life. They have come to observe us what these present day human beings are doing all nonsense. They want to part their knowledge and energy to us, so they live nearer to us. Why I am telling that? Because those birds are living in our ashram. If you come to ashram, we can show you. These birds are living in my house also. There is a red flower tree in which hundreds of birds come every day for last 20 years. I have been seeing. But I didn't take that much of attention until recently. Because I studied them, finally I found they take only honey and nothing else. And other birds are not troubling them. That is the beauty of it. Other birds are not troubling them. See, if there is a tree near the border between Russia and Ukraine, war may not continue. Because all rishis are living on that plant. And these rishis in the form of lovebirds, they will impart love and affection to these soldiers and the leaders, more than soldiers, leaders. And the Third World War will not continue.
I pity the present day human beings living on this earth. We are fighting, we have jealousy, we hate. For what purpose? We are here on this earth for a short while. Instead of making the life very sweet like honey bird, we are making the life very bad and sour like a tiger or cheetah. Friends, understand this. We are human beings having highest wisdom, but we use our wisdom to kill everyone, including that lovebirds. If people see, they will kill it and eat it. I cannot rule out that possibility. When human being is eating another human being, even to these modern days, then why not they kill the lovebirds also? They may eat. What we can do? Nothing. We are praying God to give wisdom to such persons, to give them wisdom to change themselves so that His creation of God will change and we will have love, peace and harmony. So, with these words, I would like to conclude and tell you to live in love, peace and harmony and get realization. We have beautiful loving birds, honey birds around us. Try to follow them, try to observe them. That is enough, more than yoga, more than bhajan, more than meditation. Observing themselves, these birds itself is a meditation. Observing them will give you lot of harmony. Observing them will show you the presence of God Himself, because your Atman start vibrating. You will be in ecstasy. At that moment you will hear the first Omkar of the universe from inside in a beautiful way. With these words, let me pray Almighty to give you wisdom to follow these honey birds. Thank you, friends. Thank you very much. I would like you to remember my words today. You name this lecture as honey birds, the greatest gurus on this earth. Let them give you wisdom, love, peace and harmony. Thank you, one and all. Thank you, thank you, thank you. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tas. Bande na bande, Preeti salende na bande. Bande na bande, Preeti salende na bande. Hೃದಯದಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಲೋಕದ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಹೃದಯದಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇಮದ ಮಿಲನವೇ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ. ಹೃದಯದಿ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇಮದ ಮಿಲನವೇ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಂತಿ ಆನಂದ. ಬಂದೇ ನಾ ಬಂದೇ,
ಪ್ರೀತಿಸಲೆಂದೇ ನಾ ಬಂದೆ, ಪ್ರೀತಿಸಲೆಂದೇ ನಾ ಬಂದೆ, ಪ್ರೀತಿಸಲೆಂದೇ ನಾ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಚ್ಚಿಂತನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ತಾನೇ ಕೇಳಿದರು, ಗುರುಗಳೇ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಾನವ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡಿತೀರಿ? ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿಯಾಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥವಿಸಲು, ನೈಜವಾಗಿ ಅರ್ಥವಿಸಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷಣವನ್ನು 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಆತ್ಮನಿಂದ ಹೊರಚಿಮ್ಮುವ ಚಿಲುಮೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ನಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೋ ಪರ್ವತದ ಎಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಅದು ಚಿಮ್ಮುವಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಂತ ಆಲೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ನೀರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನು ಮಾನವ. ಆದರೆ ಅದೇ ಜಲಪಾತದ ನೀರನ್ನು ಆನೆಯು ಕುಡಿತದೆ, ಹುಲಿಯು ಕುಡಿತದೆ, ಸಿಂಹವು ಕುಡಿತದೆ, ಮಂಗನೂ ಕುಡಿತದೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತವೆ, ಕರಡಿಯೂ ಈಜಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಒಬ್ಬನೇ. ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತಾನೆ, ಸಾಬೂನು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನೀರು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಸಾಬೂನಂತ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾರ ಇದೆ, ಬೇಡದೆಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ನೆನೆಸೋದು ಅದು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೈ ಶುಭ್ರ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಖಾಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೈಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಒರೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ, ಯಾವುದೇ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಬೂನು ಯಾರೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಸಾಬೂನು ಇಲ್ಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸಾಬೂನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಬೇಡಪ್ಪ ತಮ್ಮ, ಇದು ಸಾಬೂನಿಗಿಂತ 1,00,000 ಪಾಲು ಮೀರಿದ ನೀರು. ಇದು ನಿನ್ನ ಮೈಗೆ ತಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ತಾಗಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಬೂನು ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಬೂನು ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು 32 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದೆವು ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಸಾಬೂನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ. ಅದು ಸಾಬೂನು ಹಾಕುವ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಮೀತಾರೆ. ಆ ಮೀಯುವ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಅದು ನರಕದ ನೀರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೇವತೆಗಳು ಮೀಯುವ ಸ್ವರ್ಗದ ನೀರೇ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ನೀರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಬಾಟ್ಲು ನೀರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ಕುಡಿಯುವುದು ಅದೇ, ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು ಅದೇ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನೇ, ಕೊನೆಗೆ ನೀರು, ಆ ಸ್ನಾನದ ನೀರು ಅದೇ ಬಾಟ್ಲ್.
ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನೀರು ಮಾನಸ ಸರೋವರದಿಂದಲೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ 5ಗೂ ಹೋಗಿದೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಗೂ ಹೋಗಿದೆ, ಆನಂತರ ಬಂದ ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೈಗೆ ತಾಗಿದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ನೀರು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ನೀರು ನೀವು 100 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ? ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಅಡಿಯಿಂದ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದ. ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ನೀರೇ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ. ಆ ಮಾನಸ ಎಂಬ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷ ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ವಿಷ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ನೀರು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 100ನೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ನೀರಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದ ನೀರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಎಂಬ 4 ನದಿಗಳಾಗಿ ಹರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತರ್ಗಾಮಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಕೊನೆಗೆ ಸೇರುವುದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀನ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 2 ಬಣ್ಣ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ, ಆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಿಂದ ಬಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ. ಆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುವಾಗ ಸರಿ 2 ಬಣ್ಣ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿತು. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ, ಯಾವಾಗ ಹಿಮಾಲಯ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಗದಿಂದ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಮೇರಿಕದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಅಣುಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಳಾಯಿತು. ಆದರೂ ನೀರು ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಉಗಮ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬರುವುದಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನ್ ಇರೋದು ಮಾನಸ ಸರೋವರ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ನೀರನ್ನು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಮೇರಿಕದ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದರು. ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೌದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅದು ಪವಿತ್ರ ಯಾಕೆ. ಹೌದು, ಅದು ಪವಿತ್ರ. ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಣು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆನಪಿಡಿ, ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದವನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ. ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೆಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಯುಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಲ್ತೀರಿ? ನಿನ್ನದೇ ಮಗ, ನಿನ್ನದೇ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ವಿರೋಧಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಾನವ ಕೂಡ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಸಂಘರ್ಷಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವ ದೇವನೇ ಅವನ ಒಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ದೇವನೇ ಆ ಹುಲಿ, ನರಿ, ಆಡು, ಕುರಿ, ಕೋಣ, ಆಮೆ, ಒಂಟೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದರೊಳಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಮರದ ಒಳಗೂ, ಎಲೆ ಒಳಗೂ,
ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಮರಗಿಡಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗಿದೆ. ಆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆಯುವುದು ಆತ್ಮಾನುಭವ. ಆದರೆ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ಆತ್ಮನ ಸ್ಪಂದನ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ನಾವು ದ್ವೇಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಸಂಶಯದಿಂದ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯ, ಅವ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಅವನಲ್ಲಿ ಜಲಸಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ನಡತೆಗಳಿವೆ, ಸತ್ಯ. ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳಿವೆ, ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಅವನ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ. ಆ ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬರುವುದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆ ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಿಸಲು ಕಲಿಬೇಕು ನಾವು. ಮನಸ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಬೇಕು, ಸದ್ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದೀಕ್ಷೆ ನಿನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದ ತಯಾರಿ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ, ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡುವ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿ? ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಆ ದಾರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಲ್ತಿ ಅಂತ? ನೀವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ದಿವಸ ನಿಲ್ತೇನೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋ. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಕೂಡ್ತವೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೂಡ್ತವೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಮತ್ತು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿಂದ ಅಲುಗಾಡದೇ ಇರ್ತವೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಅದನ್ನು ಒಂದು 3 ದಿನ ನೋಡಿ ಆದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವ ಕೂತ. ಅವ ಹೇಳಿದ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುರಿ ಕಿಲಿ 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 ಅಂತ ಕೂಗಾಡ್ತವೆ, ಬರ್ತವೆ, ಹೋಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಈಗಲೂ ಪಕ್ಷಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೂತದ್ದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ದಿನದ ಆಖೇರಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಆಹಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೂತಿ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಕೂತವ, ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೂತೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ವಪ್ಪ? ನೀನು ಕುಳಿತುಕೋ, ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಕೂತ್ಕೋ. ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಹೇಗೂ ದಿನ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು, ನಿನಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನೋಡು ಪ್ರಯತ್ನ. ಮರುದಿವಸ ಕೂತ. ಸಂಜೆಯ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಪಕ್ಷಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ, ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಗ ಬಂದು ಹೇಳಿದ, 2 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. 2 ಅಲ್ಲ 3 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋ, ಅದು ಹಾರಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕೂತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಸರಿ ಹೇಳಿದ. ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮರ. ಇವ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತು ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ. ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅವಾಗ ಕಣ್ಣು ತಿರಿತಾನೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ, ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಪುನಃ. ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಹ್, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಓಡಿ ಬಂದ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ನಾನು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದೆ. ಬರುವಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ನೀನು ನೋಡಿದ ಪಕ್ಷಿ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ, ಅದೇ ಪಕ್ಷಿಯೇ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಪಕ್ಷಿ? ಉದ್ದವಾದ ಕೊಕ್ಕು, 1-2 ಇಂಚು ಕೊಕ್ಕಿತ್ತು ಉದ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು. ಸಣ್ಣದಂದರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಉದ್ದ? 3-4 ಇಂಚು ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ, ಉದ್ದವಾದ ಕೊಕ್ಕು. ಅಂಥ ಪಕ್ಷಿ ಇದರ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನೇ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ? ಹೌದು. ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನನಗೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪುನಃ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದೆ. ಮರುದಿವಸ ಪುನಃ ಕೂತ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಗುವ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ ಪಕ್ಷಿ ಇತ್ತು. 3 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಓಡಿ ಬಂದ. ಪಕ್ಷಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ. ಸರಿ, ಈಗ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದು, ಬರ್ತದೆ ಸಂಜೆಗೆ, ನೋಡು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದಂತ. ಇಡೀ ದಿವಸ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಹೂವಿನಿಂದ ಜೇನನ್ನು ಕುಡಿತದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದು ಜೇನು ಕುಡಿಯುವ ಪಕ್ಷಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಏನು ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಜೇನು. ಜೇನು ಕುಡಿಯುವುದಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಜೇನು ನಾವು ಸಹ ಕುಡಿತೇವೆ, ಇರುವೆ ಕೂಡ ತಿಂತದೆ, ನೊಣ ನುಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಂತದೆ. ಜೇನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಣ. ಅದರಿಂದ ಜೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಜೇನಿಗಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವುದು, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮೊದಲ ಸಲ ನೋಡು. ಹಾಂ, ಸರಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡು. ಇನ್ನೊಂದು 3 ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಗುರುಗಳೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು, ಓದಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಪಕ್ಷಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂತ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಜೇನು ಕುಡಿದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ 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 ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು. ಮರುದಿವಸಕ್ಕೆ ಎಣಿಸಿದ, ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತರೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊ, ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದವ ಸೀತ ಹೊಡೆಯೋದ. ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಅವ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬಂದದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೇನು ಧ್ಯಾನ ಸಿಗ್ತದೆ? ಇದು ಗುರುಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಓಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಅವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ನಂತರ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಓಡಿಯೋದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳಿದ. ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. ನಿನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಎಷ್ಟು ಸಮಯ? ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಅಷ್ಟು ದಿವಸವಾ? ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಧ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಓಹ್, ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀಯ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದವನೇನು ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡಿತೀಯ? ಹೋಗು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಹೋದವ. ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಜೀವನದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೀತಿ. ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳೇನು? ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿಗಳು, ಅವಧೂತರವರು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲೂಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ
ಜೇನು ಕುಡಿಯೋದು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೇನು ಕುಡಿಯೋ ಭಗವಂತನೇ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಜೇನಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಂದು ವಸ್ತುವೇ ಜೇನು. ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೆಲ್ಲಿಂದ? ಗಿಡದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುವುದೇನು? ಪ್ರೇಮ. ಆ ಜೇನಿನಿಂದ ಏನು ಹೊರಬರ್ತದೆ? ಪ್ರೇಮ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಗಿಡದ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಡುವ ಗಿಡದ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೀಲಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿನಗೆ ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಹೊರಬರುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಆ 2 ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ. ಅವ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದ, 2 ಸಲ ಬಂದು 2 ಸಲ ಸಹ ಹೊಡೆಯೋದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದೇನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜೇನು ಕುಡಿಯುವ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಕಲಿತೇವೆ? ಅದು ಜೇನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಳಗಳಿಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಆ ಹೂವಿನ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುಳಗಳಿವೆ. ಅವು ಕೂಡ ಜೇನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತೆವಳಿ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಉಪದ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ದೂರ ಓಡ್ತವೆ, ಜೇನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಜೇನು ಕುಡಿಯುವ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಆನಂದವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನೀನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತೇ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮಾಣಿಕ್ಯದಂತೆ ಹೊರಚೆಲ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸ್ನೇಹಿತ, ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ರ, ಅವಧೂತ, ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸೋಲ್ ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೂ ಶಿಷ್ಯರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆನಂದ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ಕಲಿ, ಆಗ ನಿನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತೀಯ. ಅದರಿಂದ ಗುರುಗಳೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳು ಯಾರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಮರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಗುರು ಒಂದು ಅವಧೂತ ಪಕ್ಷಿ, ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ, ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಅವಧೂತವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಳಗಿದೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ತಂದು ಗೂಡಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಮೊದಲನೇದಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಿಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಳಾಗ್ತೀರಿ. ಅಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದು ಬರದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಗುಡಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಎಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಗುಡಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 1000 ಜನ್ಮದ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೈವಿಕ ಪಕ್ಷಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಯುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆ ಪಕ್ಷಿಯ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ 4 ಇಂಚಿನ ಪಕ್ಷಿ, 3 ಇಂಚಿನ ಪಕ್ಷಿ, ಸಣ್ಣದು.
ಹಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಬರ್ಡ್, ಯಾರಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊಡದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅದರಿಂದಲೇ ಈ ಪದ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಪ್ರೀತಿಸಲೆಂದೇ ನಾ ಬಂದೆ. ಯಾರು? ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳುವುದು. ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎರಡೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದು, ಪ್ರೀತಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಗಳ ಹಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ಜೇನನ್ನು ಹೀರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನನಗೆ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ. ಅದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಭಾಳ ಸಣ್ಣದು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲೇ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಡಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಒಬ್ಬರು ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಒದ್ದಾಡಿಸಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೊರಕ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂಥ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅದು ಇದೆ, ಮುಂದಿಗೂ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಮೋಕ್ಷ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ದೊರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಸಚ್ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಆಫೀಸಿನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಆ ಮಹಾನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಚಿಕ್ಕ ಪಕ್ಷಿ ಆದರೂ ಮಹಾನ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಹೋಗಿ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅದು ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಜೀವನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ ತಸ್ಸತ್.